Buenos días. Today we are going to observe how verb endings tell us who is doing an action. Listen to me say what I like to do. Me gusta tocar la guitarra. Me gusta escuchar música. Look at the verbs in red. What do they have in common? Muy bien. They both end in AR. These verbs are in the infinitive form. They mean to play and to listen. The key question we want you to be able to answer today is, how do verbs change to indicate who is doing the action? Listen to the dialogue. Yo estudio inglés y español en el Colegio Bilingüe San Agustín. ¡Qué chiva! ¿Estudias otras lenguas? Sí, estudio portugués. Here we see two forms for AR verbs, estudio and estudias. We use the endings o for yo and as for tú. To conjugate the verb estudiar, first take off the AR from the infinitive and then add the appropriate ending to show who is doing the action. Here's another example. ¿Qué hacen ustedes? Nosotros llevamos uniformes todos los días. Almorzamos en la soda al aire libre, no en una cafetería. También cantamos el himno nacional una vez por semana. How are the verbs in red similar? Correcto. They all end in amos, llevamos, almorzamos y cantamos. And now for the jackpot question, estudiantes. Who is doing the action in these verbs? Bravo! Nosotros or we. Fill in the nosotros form of estudiar in your chart. Now listen to Isaac talk about exchange programs. Otros compañeros míos participan en un intercambio en Inglaterra. Ellos visitan lugares históricos, practican inglés, cantan el himno nacional de Costa Rica y bailan bailes folclóricos en las ceremonias. How are these verbs in red similar? Excelente. They all end in an. What is the subject of all 5 verbs? Pura vida. Yes, the subject is ellos. Ellos means they. I want you to notice one more form. Listen to Isaac. Mis compañeros estudian en Inglaterra con una profesora que acompaña al grupo. Ella es bilingüe y enseña a los estudiantes ingleses un poco sobre la cultura de Costa Rica. How do the verbs in red differ? Muy bien, estudiantes. One ends in an. 2 end in just a. Can you explain when we use each form? Correcto. We use an when we are talking about more than one person. We use a when we talk about one person. In this case, la profesora. Fill these 2 forms in your chart. Muy bien. Ahora, watch me complete the chart. You are going to see me repeat 2 forms we have just learned. These are the forms for the formal you, usted and ustedes. Excelente trabajo, estudiantes. Today we have looked at 6 endings for AR verbs. O, as, a, amos, ais, and an. Now that you know these endings, you can apply them to any regular AR verb in Spanish. You will study these forms again in the Enfoque en la Forma video. Don't forget to go to your Entre Culturas 1 Explorer for extra practice. ¡Hasta la próxima!